না পরে দেবো, ওটা এটা দাও, দেবে ওটা দেবে পরে। আমি টাকাটা শুনছি
Bodies challenged children. Once I mirrored that completely, I smiled. All of it came out just, eyes lit up and सब कुछ मिल गया. That smile, I don't think I've ever smiled in my life. Shinjini asked him at the moment use the confidence. এটা বসছি আমি বুঝলি অসুবিধা নেই, এটা করতে হবে. Baby. Baby. Hello. 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 শুভ অপরাহ্ন। তোমাকে কিছু করতে বসতে হবে, আজ 12ই অক্টোবর কিছু করতে হবে বৃহস্পতিবার। আজ আমরা একত্রিত হয়েছি এক বিশেষ কারণে। আজকে এই প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা স্যালিউট জানাবো তাদের, যারা ক্যান্সারের মতো ভয়ানক ব্যাধির মুখোমুখি দিয়ে নিজেদের মনোবল দিয়ে
নিয়ে লড়াই করে চলেছে, যারা কোনো দিন থেমে থাকেনি আর থামবেও না। আপনারাই আমাদের রোল মডেল। হ্যালো, 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 চেক। শুভ অপরাহ্ন। আজ 12ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। আজ আমরা একত্রিত হয়েছি এক বিশেষ কারণে। আজকে এই প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা স্যালিউট জানাবো তাদের, যারা ক্যান্সারের মতো ভয়ানক ব্যাধির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের মনোবল দিয়ে লড়াই করে চলেছে, যারা কোনো দিন থেমে থাকেনি আর থামবে না। আপনারাই আমাদের রোল মডেল। অক্টোবর মাস হলো ব্রেস্ট ক্যান্সার মান্থ। এই বিষয়টি মাথায় রেখে এই প্রোগ্রামের থিম আমরা ঠিক করেছি, জাগো মা। আজ প্রোগ্রামের কর্ণধার ব্রেস্ট অঙ্কোসার্জন ডক্টর পূজা আগরওয়াল, এবং তার সাথে এই অনুষ্ঠানকে সফল করতেছেন ক্যান্সার রোগের মনোবিজ্ঞানী ডক্টর অরুণিমা দত্ত। আমি প্রথমে আহ্বান জানাচ্ছি ডক্টর পূজা আগরওয়ালকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখার জন্য। সায়নী, আমি ডক্টর পূজা। আই থিঙ্ক আপনারা চেনেন আমাকে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আসার জন্যে। পুজোর আগে একটা ছোট্ট এটা সেলিব্রেশন আমাদের জন্যে। আমরা যখন ইনভাইট করছিলাম সবাই জানতে চাইছিল আমরা কেন এটা করছি, কি হবে এখানে। তো এটা কিছুই না, একটা ছোট একটা গেট টুগেদার। জানবো সবাই কি হয় আমাদের লাইফে। আমরা সবাই ভয় পাই ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে। সো ইট ইজ জাস্ট টু নো কি এটা কি আছে, নতুন বানাতে পারি, এখানে কথা করতে পারি ডিজিজটা নিয়ে। অ্যান্ড বেশি কিছু না, একটা ছোট একটা গেট টুগেদার হবে, কথা হবে, নাচ গান হবে, একটা এন্টারটেনমেন্ট হবে, লাঞ্চ হবে, অ্যান্ড আপনারা বাড়ি যাবেন কিছু একটা নতুন মেমোরিজ নিয়ে। তো যখন একটু ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে কথা বলবো, যখন পেশেন্ট ওপিডিতে প্রথমবার আমাদের কাছে আসে, কথা বলে, যখন আমরা বলি ব্রেস্ট ক্যান্সারের রিপোর্টটা ওদেরকে জানাই, তো সবসময় পেশেন্ট একটাই কথা বলে, আমার কেন হলো, আমি কি করলাম, ওয়াই এম আই সাফারিং, আমি তো সব ভালো করে থাকি, আমি তো কিছুই, আমার বাজে হ্যাবিটস নেই, আমি কিছু করি না, আমি ব্রেস্ট ফিডিং করিয়েছি বাচ্চাদের, আমি অ্যালকোহল কনজাম্পশন করি না, যেগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, স্মোকিং করি না, আর আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রি কিছু নেই ব্রেস্ট ক্যান্সারে, তো আমার ব্রেস্ট ক্যান্সার কেন হলো। আমি সবসময় এই কথাটা বলি, অ্যান্ড আপনারা জানেন নিশ্চয়ই এখন এই কথাটা, কি ব্রেস্ট ক্যান্সার যা কাউকে হতে পারে। আমাদের ইন্ডিয়াতে 4 মিনিটে 1 মহিলা ব্রেস্ট ক্যান্সারে ধরা পড়ে। এটা খুবই কমন, এটা জানতে হবে, বুঝতে হবে। তো প্লিজ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা এখন ইন্ডিয়াতে সব থেকে কমন ক্যান্সার। তো এই কথাটা খুব 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 ইম্পর্টেন্ট, ওই জন্য আমরা এই প্রোগ্রামগুলো রাখি, তাকে আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পারেন। ব্রেস্ট ক্যান্সার এখন সব থেকে কমন ক্যান্সার আমাদের কান্ট্রিতে, যেটা উইমেনকে এফেক্ট করে। কোনো ভ্যাকসিন নেই, আমি এটা কোনোভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি না। কিছু জিনিস আছে যেটা অ্যাভয়েড করে একটু একটু, তবে যা কোনো একটা মহিলা ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে, 40 পর রিস্ক বেশি বেড়ে যায়। আমি এই কথাগুলো সবাইকে ওপিডিতে অলরেডি জানাই, আবার বলছি, এখানে অনেক আমাদের স্টাফ আছে, ফ্রেন্ডস আছে, তো প্লিজ এই কথাগুলো রাখবেন, বাড়ি লুকিয়ে থাকবেন আপনারা না। যদি কথা বলবেন বাড়ির লোকজনের সঙ্গে, পাড়ার লোকজনের সঙ্গে, জানতে পারবেন কি সবার ফ্যামিলিতে কারোর একজনের ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে। এটা জানবেন কি পাশের বাড়িতে কোথাও ওদের ফ্যামিলিতে কারোর ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে। তো এটা খুবই কমন। তো প্লিজ এটা নিয়ে কথা বলুন। আপনার জার্নি শেয়ার করার জন্য অনেক লোকজন আছে, এই ঘরে দেখতে পাচ্ছেন কত আপনার নতুন বন্ধুরা আছে যারা এই জার্নিটা শেয়ার করে।
সো ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা লুকিয়ে রাখবেন না। আমরা সব সময় চাই কি পেশেন্ট নর্মাল লাইফে যায়, বাড়িতে বসে থাকবে না। আমরা এনকারেজ করি প্লিজ বাড়িতে ঘুরতে যান, বাজার যান, মন্দির যান, যা ইচ্ছে করুন। পেশেন্ট সবসময় আমাকে বলে না আমি যাব না, আমার ইচ্ছে নেই। আমি অনেক এনকারেজ করি প্লিজ যান, প্লিজ যান। তো ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি আপনারা নর্মাল লাইফটা রিজিউম করেন। তো এই ইভেন্ট আমাদের জন্য এইটাই একটা যা আপনাদের বলার জন্যে কি আপনারা যা ইচ্ছে করতে পারেন। আমাদের এখানে অনেক আমার ফ্রেন্ডস আছে, আপনারা সবাই ওয়ারিয়ার, সবাই সার্ভাইভার, ইউ অল আর স্পেশাল। বাট ফর মি আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস হু আর ভেরি ভেরি স্পেশাল টু মি। দে আর ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্ভাইভার, doctors and working at different fields, physiotherapists, chartered accountants, in every field of the world. তো প্লিজ এটা জানতে পারবেন আপনারা যা ইচ্ছে করতে পারেন, the world is open to you. So please don't be ashamed, don't be embarrassed. সব পেশেন্ট একটা কথা, আমার 2-3টে পেশেন্ট আছে আমি এখানে পয়েন্ট আউট করতে পারি যারা চুল নিয়ে খুব পজেসিভ থাকে। ওকে, একজনকে দেখতে পাচ্ছি, আরেকজন বোধহয় আসেনি, আসবে। সো চুল আবার চলে আসবে। ওকে, রাইট, এম আই রাইট? ওকে, তো চুল আবার চলে আসবে। প্লিজ, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মি, বাট ট্রিটমেন্ট ইজ ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড উই নিড টু গো হেড উইথ দ্য ট্রিটমেন্ট। তো সবসময় এই জিনিসটা নিয়ে মেনে চলুন, এটা আমাদেরকে করতে হবে, লড়তে হবে। অ্যান্ড আমরা একলা না, এখানে অনেক আমাদের ফ্রেন্ডস আছে, আমি আছি, আমাদের এখানে পুরো সাপোর্ট সিস্টেম আছে, মেডিকা আছে। সো প্লিজ বি ওপেন, কাম টু আস ইফ দের ইজ আ প্রবলেম, কথা বলুন। অ্যান্ড আর বেশি বলা তো কিছু নেই। উইল স্টার্ট উইথ দ্য প্রোগ্রাম। শাইনি, introduce our chief guest and we'll go ahead. A lot of things to say, কিন্তু আমি ভুলে যাই। এবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের চিফ গেস্টদের, ডক্টর ললিতা চক্রবর্তী, ডক্টর দীপালি মন্ডল, মিসেস মঞ্জুলা সিং আর মিসেস সুরভি রয়কে। Manjula ma'am wants to know why we are inviting her. Because she is my friend and I have the power. And she is the in charge of CSR, and you have supported a lot of patients by providing them with financial aid. Without that aid, they would not have gotten the treatment. So it's actually pointless if we talk about breast cancer. We all know breast cancer treatment, shop cancer treatment expensive hoy. So without financial aid, it's pointless. ওনাদের আমাদের চিফ গেস্ট যারা রয়েছেন এবং ডক্টর পূজা আগরওয়ালকে অনুরোধ জানাচ্ছি প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার জন্য। তুমি ওইদিকে চলে যাও। I would like to আমাদের প্রোগ্রামটা সুদীপ দা আর প্রদীপ দা ছাড়া কমপ্লিট হবে না, কেন কি সব পেশেন্টরাই ওদের ট্রিটমেন্ট ছাড়া তো ঠিক হয় না। তো একটু ওরা স্টাইল মারছে, প্লিজ চলে আসুন। Once she finish her job, then we'll start at you. Yes, my job is almost over. I'm done with that. Not here.
চলে আস আরেকবার একটু বলুন। বলছি ম্যাম সবাইকে নিয়ে একসাথে আসুন সামনে দিকে ম্যাম একটু সবাইকে নিয়ে সবাই সামনে হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই একটু সামনে আসুন না ম্যাডাম আপনি জায়গা পাবো না আটা পাতা স্ট্যান্ড করতে একটু স্টিলটা মেরে দিই তাহলে তুমি দাও বুঝাও দাঁড়া ম্যাম অফ করবো এবার আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের যারা চিফ গেস্ট রয়েছে তাদের কিছু কিছু আমাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য এবং প্রথমেই আমি ডেকে নিচ্ছি ডক্টর নন্দিতা চক্রবর্তীকে প্লিজ ম্যাম। মেডিকাকে স্পেশালি পূজা অরুণিমা দের টিম অনেক ধন্যবাদ, কারণ তোমরা না আজকে আমাদের একটা বিরাট সাহস দিয়েছো। আমরা হয়তো অসুখ করেছি, অসুখটার সঙ্গে লড়াই করেছি, জিতেও গেছি টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট, কিন্তু এইভাবে সবার সামনে এসে নিজের সম্বন্ধে বলা যে সাহসটা, এই সাহসটা না একটা বিরাট সাহস, এটা একটা বিরাট জায়গা। এবং যারা আমার সঙ্গে যারা ভুগেছেন, যারা জানেন, তারা সবাই বুঝতে পারছেন যে হাউ মাচ ইট টেকস টু বি দ্যাট ব্রেভ, অ্যান্ড দ্যাট থ্যাংক ইউ পূজা, থ্যাংক ইউ মেডিকা ফর দ্যাট courage that you have given us. So a big clap for these people. খুব ছোট্ট করে বলতে গেলে আমার গল্পটা হচ্ছে যে 2020 সালে আমি একজন ডাক্তার, অবভিয়াসলি কোভিডের মধ্যে আমাদের সব কাজ করতে হয়েছে। 2020 সালে আমার কোভিড হয়, আমি এখানেই কাজ করতাম তখন। কোভিডের সময় একটা সিটি থোরাক্স করতে গিয়ে ইনসিডেন্ট ধরা পড়ে যে আই হ্যাভ আ মাস। এবার কোভিড থেকে খানিকটা রিকভারি হয়ে যাওয়ার পর সেটা নিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু হয়। প্রথমে একটা সার্জারি, তারপর যেরকমভাবে ট্রিটমেন্ট এগোয় সেরকমভাবে এগোচ্ছিল। ডাক্তারি তো ডাক্তারির জায়গায় ছিল, কিন্তু আমি নিজে পার্সোনালি ঠিক ওই কথাটাই মনে হলো, যে কথাটা বললো, হোয়াই মি, কেন আমার এটা হলো। এই নিয়ে আমার এই অসুখ, ট্রিটমেন্ট, মানসিক একটা বিপর্যস্ত ভাব, ফিনান্সিয়াল দিক থেকে কষ্ট, এই নিয়ে আমার প্রায় 1 বছর লাগলো গোটা ব্যাপারটাকে প্রসেস করতে, বেরোতে। এবং সেই 1 বছর আমি শারীরিকভাবে কতটা ভুগেছিলাম জানি না, কিন্তু মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত হয়ে গেছিলাম। কারোর কাছে বলতে পারতাম না যে আমি অসুস্থ, আমার সঙ্গে একটু কথা বলো, আমি একটু ডিসকাস করতে চাই, একটু বসো না। লজ্জা, ভয়, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি তো একজন ডাক্তার, আমি খুব স্ট্রং, আমি কেন অসুস্থ হব, আমার তো অসুস্থ হওয়ার কথা নয়। আমরা সবাই এইভাবে ভাবি, কিন্তু আমরা কেউ এটাকে এড়াতে পারি না। যে কোনো মানুষ, হোক ডাক্তার, হোক আইটি প্রফেশনাল, হোক গৃহবধূ, সবাই আমরা ভালনারেবল টু ডিজিজ, হতেই পারে। লুকোবার কিছু নেই, লজ্জা পাবার কিছু নেই, ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। আস্তে 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 নিজের সঙ্গে
বোঝাপড়াটা তৈরি হতে লাগলো, মানুষের সঙ্গে দেখা হতে লাগলো যারা এই অসুখে ভুগেছেন। এই এতে টেবিলের ওপার থেকে চলে গেলাম টেবিলের ওই পারে, যেখানে ডাক্তার হিসেবে আমি বিভিন্ন লোককে সাহস দিয়েছি, বিভিন্ন লোককে আমার নিজেরই দরকার হতে লাগলো সাহসে, সোলাসের, ভালোবাসার, সবটাই এলো আস্তে আস্তে। তারপরে আমি শুরু করলাম আমার হবি নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম, একলা একদম। শ্রীলঙ্কা চলে গেলাম বেড়াতে, রাজস্থান চলে গেলাম বেড়াতে, পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম, এবং বুঝতে শিখলাম যে জীবনটা এতদিন যেভাবে দেখে এসছি এটা কিন্তু আদৌ সে জীবন সেভাবে নয়। এটা একটা অন্যরকম লড়াই, এটা একটা অন্যরকম জীবন এবং একটা অন্যরকম ভালোবাসা। নিজেকে ভালোবাসতে শিখলাম, প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে শিখলাম, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখলাম। পুরো জীবনটাই পাল্টে গেল এবং খুব সুন্দরভাবে পাল্টে গেল। 3 বছর আগেকার আমি আর আজকের আমি একদম এক নই। আমার নিজেকে খুব ভালো লাগে এখন। মাথার চুল, কোমর ছাপানো চুল ছিল আমার, সব উঠে গেল, আবার হতে লাগলো। আগে আগে পাকা চুলে রং করতাম, রং করা ছেড়ে দিলাম। এখন এই পাকা চুলের দৌলতে আগে আগে লোকে সিট ছেড়ে দেয় পাবলিক ট্রান্সপোর্টে, এয়ারপোর্টে, বসুন বসুন, সুটকেসটা হাত থেকে টেনে নেয়, ভারী মজা লাগে। পাকা চুল তো কি হলো, আমার তো বয়স হয়েছে। ইটস আ প্রাইড, আই লাভ ইট। আমি তো নিজেকে ভালোবাসি, ওই জন্য চুলটাকেও ভালোবাসতে শিখেছি। হোক না মাথা নাড়া, হোক না মাথায় পাকা চুল, হোক না মাথায় অল্প চুল, কি আছে? ভেতরটা তো সুন্দর হয়েছে, ভেতরটা তো আরো বেশি স্ট্রং হয়েছে। এই সাহসটা তো এসছে এটা নিয়ে কথা বলার, এটা নিয়ে করার। কি করবেন, কিভাবে বাঁচবেন, কিভাবে সবাই বলে দেবে আপনাকে। আপনি আপনার মতো করে নিজেকে ভালোবেসে নিজেকে একটা জায়গায় এনে এগোন। ক্যান্সার মানে পিছিয়ে যাওয়া নয়, মৃত্যু নয়। ক্যান্সার মানে একটু অন্যরকমভাবে জীবনকে দেখা, জীবনকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। অনেক অনেক ভালোবাসা রইল আপনাদের সকলের জন্যে। নিজেদের ভালোবাসুন, অপরকে ভালোবাসুন, দেখবেন এই লড়াইটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ম্যাডামকে, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এত সুন্দর একটা স্পিচ উপহার দেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে আমি ডেকে নিচ্ছি ডক্টর দীপালি মণ্ডলকে। ম্যাডাম আপনি নিজের ওখানে বসেই বলুন, কোনো অসুবিধে নেই। ঠিক ঠিক আছে, ঠিক আছে, সব জায়গা থেকে স্বচ্ছন্দ। আচ্ছা, এত সুন্দর করে বললেন ম্যাডাম, তারপরে নতুন কিছু সংযোজন আর নেই এর মধ্যে, কিন্তু ঠিকই এই কথাটা খুব টাচি হলো মানে আমাদের জন্যে, যে এক সময় ছিলাম টেবিলের এপাশে, তারপর চলে গেলাম টেবিলের ওপাশে, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আমার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছিল। মানে আমার যখন ডিটেকশন হয়েছিল, সর্বপ্রথম বলি আমার অসহায়তার কথা ব্যক্তিগতভাবে আমি কারোর সঙ্গে শেয়ার করিনি, কারোর সঙ্গে না, না আমার বন্ধুবান্ধব, না জুনিয়র, না সিনিয়র, কারোর সঙ্গেই শেয়ার করিনি। সোজা আমি চলে গেছিলাম মুম্বাই। সেখানে যখন আমি প্রথম দিন যাই, প্রথম যখন আমার এক্সপোজার হলো, মানে অ্যাজ এ পেশেন্ট, উল্টো দিকে ডাক্তার হিসেবে যিনি কথা বলছেন তিনিও একজন লেডি ডক্টর ছিলেন, ডক্টর শালাকা যোশী। আমার মনে হলো যেন প্রত্যেকটা কথা, যে কেমোথেরাপি নিতে হবে, রেডিওথেরাপি নিতে হবে, টোটাল মাস্টেক্টমি করতে হবে, যেন মনে হচ্ছে ঠাস ঠাস করে আমার মানে মাথায়, কানে, সর্বশরীরে যেন একটা যন্ত্রণার মতন করে এসে আছড়ে পড়ছে। তো এইরকম একটা মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থায় আমি কোনো কনভারসেশনই করতে পারছিলাম না ম্যাডামের সঙ্গে। মানে একজন ডক্টর হয়ে যাওয়ার পরেও
আমি এত অসহায় বোধ করেছিলাম সেদিন। আমার মনে হয়েছিল যে এগুলো কিন্তু আমরা জানি, আমরা পড়াশোনা করতে করতেই শিখেছি, জেনেছি যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের এই ট্রিটমেন্ট, এই প্রোটোকল এগুলোই হয়। সব জানা সত্ত্বেও আমার এত বড় আঘাত লেগেছিল মনে। তো তখন আমি ভাবলাম যে চিকিৎসাটা তো চালাতেই হবে। অবশ্যই ফিনান্সিয়াল, সোশ্যাল বা বাড়ির সব কিছু নিয়ে চিকিৎসাটা আমাকে করতে হবে। এবং এ ব্যাপারে আমাকে ভীষণভাবে আমার মেয়ে, সে মানে 16 বছর বয়স তখন, তার এত সাপোর্ট দিয়েছে যে তুমি এতদিন এত মানুষকে ভালো করে এসেছো, তোমার কিছু হতেই পারে না, তুমিও ভালো হয়ে যাবে। চিকিৎসা যখন আছে, আমরা যেখানেই তোমাকে নিয়ে যেতে হোক না কেন, আমরা নিয়ে যাব, তুমি ভালো হয়ে যাবে। মানে এই কথাগুলো মানে মাথা নিতে পারছে না যে যে মানুষ আমি সবাইকে মানে সহমর্মিতার কথা বলে এসেছি, সেখানে আমাকে আজকে এইভাবে সান্ত্বনা বাক্য শুনতে হবে সমস্ত মানুষের কাছে। এটাও যেন বড় একটা ডাক্তারি এগোতে লেগেছিল তখন। যাই হোক, চিকিৎসা শুরু হলো। কলকাতার আমার কোনো বন্ধু বান্ধব, আমার ক্লাসমেট কেউ জানলো না। আমি মুম্বাই থেকে রেজিমেন্ট নিয়ে এসে ডক্টর চন্দ্রানীর কাছে, এখনও হচ্ছে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটালে অ্যাটাচ, তখনও অ্যাটাচ ছিল এইচসিজি ইকোতে। ওর কাছে গেলাম, গিয়ে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওখানেই শুরু হলো আমার গোপন জীবন। আমার ফোন অফ করে দিয়েছিলাম, আর বাকি যত সোশ্যাল মিডিয়া সব অফ। সমস্ত আত্মীয় স্বজন, রিলেটিভ, বন্ধুবান্ধবকে বলেছিলাম পোস্ট কোভিড এখন আমি চাই না কোনো এক্সপোজার, সেই জন্য এই মুহূর্তে আমি একটু রেস্ট্রিক্টেড থাকতে চাইছি, এটাই সবাইকে বলেছিলাম। বলিনি যে আমি ক্যান্সার আক্রান্ত, কারণ আমার মনে হয়েছিল এই সান্ত্বনা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা এইভাবে যারা বলতে আসবে, মানে নন মেডিকেল, মেডিকেল, এনি যে কোনো কেউ, আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমি হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গেই যুক্ত। ডাক্তারি ছাড়াও আমাদের নানা রকমভাবে এরকমই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, এরকমই নানা কিছু প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। এবং সেই সূত্রেই আমরা এমন কিছু গালভরা কথা বলে এসেছি আজকে। মানে তখন আমার 14 বছরের সার্ভিস লাইফ, তখন কিন্তু নিশ্চয়ই আন্তরিকতার সঙ্গেই বলতাম, কিন্তু একজন পেশেন্ট হয়ে কথাগুলো শুনতে কেমন লাগে সেটা বুঝি সেদিন বুঝিনি। যখন নিজে বুঝলাম, তখন বুঝলাম যে আমার গলায় আরও অনেক সহমর্মিতা দরকার, আমার হৃদয় আরও অনেক বড় হওয়া দরকার, আমার সাহস আকাশ ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে যদি ওঠানো যায় সেখানে নিয়ে যাওয়া দরকার। তবেই আমি পারবো ডাক্তার হিসাবে, ক্যান্সার পেশেন্ট হিসাবে একজন মানুষের পাশে সঠিকভাবে দাঁড়াতে। এবং রোগী হিসাবে চিকিৎসা হতে হতে আমার আশেপাশে আমি যত মা বোনকে পেয়েছি, শুধু ব্রেস্ট ক্যান্সার আক্রান্ত নয়, নানা রকম আক্রান্ত, আমি খুব সকালে চলে যেতাম হসপিটালে। আউটডোরে ওয়েটিং পিরিয়ডে ভর্তি হওয়ার সময় পর্যন্ত আমি যতজনকে পেতাম নিজেই যেচে আলাপ করে তাদের সঙ্গে কথা বলতাম, তাদের সমস্যাগুলোর কথা শুনতাম। এমনও হয়েছে, জানেন সবাই যারা এখানে আছেন, ক্যান্সার পেশেন্টের চ্যানেল করতে অসুবিধা হতো, সেখানেও আমি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতাম। এজন্য আমার একটা ডাক্তার হিসেবে একটা অন্য যাত্রা শুরু হলো। তখন ভুলে যেতাম আমার কষ্টগুলো, তখন মনে হতো যে এই মানুষগুলোর কষ্ট আরও অনেক বেশি। এমন অনেক মানুষকে পেয়েছি যারা চিকিৎসার টাকাটুকু জোগাড় করতে পারে, কিন্তু তাদের নিউট্রিশন বা আদার্স লাইফস্টাইল যেভাবে চেঞ্জ করা দরকার এই অসুস্থ অবস্থায় সেরকম পেরে ওঠে না। সেদিক থেকেও তাদের মানসিক সাপোর্ট দরকার। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠত মানুষ। কখনো তারা বলতেন যে আমার মনে হয় যে এত চিকিৎসা করে খরচ করে ফেলছি, আমার ছেলে মেয়েদের জন্য কী রেখে যাব। এরকম অনেক অসহায়তার কথা
পেশেন্ট হিসেবে শুনতে পেয়েছি, যেটা ডাক্তার হিসেবে হয়তো আমি কোনো দিনই জানতে পারতাম না। আজকে পূজা আমাকে এখানে ডেকেছে, আমার কাছে খুব সারপ্রাইজিং। আমি ভাবিনি যে প্রোগ্রামটা এরকম ধরনের। আমি কোনোভাবে রেডিও হয়ে আসিনি, মানে স্পেশাল থ্যাঙ্কস ওকে। আর মেডিকার সঙ্গে আমার আলাপ হচ্ছে আমারই কলেজের জুনিয়র ভাই ডক্টর সুদীপ দাস। ও আমাকে যথাসম্ভব, মানে পুরো আমার মেনটেন্যান্স থেরাপিটা ওর আন্ডারেই চলেছে মেডিকাতে প্রায় গত 1 বছর ধরে। তো ওকেও আমি ছোট, আমার জুনিয়র, আমি অনেক কিছুই ওকে শেয়ার করতে পারতাম। তা দিদি কোনো সমস্যা নেই, তুমি একদম ঠিক আছো, তুমি অনেক মানে ভালো আছো, অনেকের থেকে অনেক ভালো আছো, এরকম করে অনেক উৎসাহ দিয়েছে। এই কথাগুলো গত 2 বছরে এত এত শুনেছি, মানে ও ছোট ভাই হিসাবে বলছে, সেটাকে মনে হতো না না এত সান্ত্বনা না দেওয়াই ভালো। মানে এরকমই মনে হয়েছে, সান্ত্বনার কথাগুলো শুনবো না বলে কিন্তু আমি পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলাম। লাস্ট যেদিন এলাম, আমার একটা পোর্ট ছিল রিমুভ করতে, পূজার সাথে সেদিন পার্সোনালি আমার অনেক কিছু কথা হলো। আমি অনেক অন্য অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, সেগুলো নিয়ে কথা হলো। তো বলো সেগুলোই করুন, নতুন করে শুরু করা হোক। শুরু করব হয়তো, মানে এতদিন যেরকম ভেবে এসেছিলাম, প্রত্যেকের মানুষের জীবনে তো একটা স্বপ্ন থাকে, ডাক্তার হিসেবে, মানুষ হিসেবে সামাজিকতা থাকে, কর্তব্য থাকে, দায় থাকে। এই সমস্ত কিছুর সংজ্ঞা আমার কাছে 2023-এর 3 মার্চের পর থেকে নতুন করে হচ্ছে। মানে কিভাবে করব, কোথায় যাব, কিভাবে নিজেকে মেলে ধরবো, কেমন করে মানুষের পাশে যাব, এখন আমি অন্য রকম করে ভাবি। আমার আরেক বন্ধু সেই সময় ভীষণ সাপোর্ট করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে তোর যা যা মনে হয় প্রত্যেক দিন সব লিখে রাখ, সব কিছু লিখে রাখ। আমি লিখতেও পারিনি, একটা দুটো হয়তো টুকিটাকি লিখেছি, খুবই অদরকারি, সেগুলো লিখে উঠতে পারিনি। মনে হচ্ছে যেন ঠিক প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এই ক্যান্সার, এই শব্দটা আমাদের কাছে এমন একটা বড় সুনামির মতো, বা তার থেকেও বেশি সংঘাত, যে লিখে ঠিক প্রকাশ করা যাবে না। যারা এর মধ্যে দিয়ে গেছে তারাই জানবেন একমাত্র। যারা এই ধরনের পেশেন্ট নিয়ে ডিল করেন, যেসব ডাক্তার, যেসব ইনস্টিটিউশন, তারা হয়তো জানবেন। এইভাবে চলতে চলতে আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। এখন আপাতত হরমোন থেরাপির উপর আছি। আমিও চাই বিভিন্নভাবে, খুব গোপনে, আমি যেমন আমার যা ব্যাপার গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, আমার মতন যারা আছে, সেই বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন অনলাইনে আছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, ওই একটু লেখালেখি করে উৎসাহ করা। সাধারণ মানুষও তো পড়েন এইগুলো, সোশ্যাল মিডিয়ায় ওপেনলি দিলে। এইভাবে জার্নিটা চলছে। হয়তো সামনে আরও অন্যভাবে চলবে। আজ থেকে 1 বছর পরে যদি আবার এই অক্টোবরে ক্যান্সার মান্থে এসে বলি, তখন হয়তো দেখা যাবে এবছরের বক্তব্যের সঙ্গে নেক্সট ইয়ারের বক্তব্য অনেক পাল্টে গেছে। কারণ আমরা মানুষগুলো অন্য রকমভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি, অনেক সংঘাত পেরিয়ে। যে দুঃস্বপ্নের কথা মানুষ মানে অতি বড় ভয়ানক পরিস্থিতিতেও কল্পনা করে না, সেই পরিস্থিতিগুলো আমরা পেরিয়ে পেরিয়ে আজকে এই জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের সবার সহযোগিতায় সমস্ত ডাক্তার, মানুষ, সমস্ত ইনস্টিটিউশন, যাদের কাছে আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছি, তাদের আমি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং আন্তরিকতা। এবং সবাই খুব ভালো থাকবেন, সব রকমভাবে সুস্থ থাকবেন, মানসিক এবং শারীরিক, এই শুভ কামনা করে সবাইকে আবার প্রণাম জানিয়ে, মেডিকা এবং পূজাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you so much, ma'am. Jairam sir is here. So Dr. Jairam is the chairman of Medica Group, Medica Hospitals. Sir, please come, and we would like you to say some words. I'm very pleased to be here this afternoon
In fact, it is a coincidence. I didn't plan to come for this purpose, but it looks like I'm here only for this purpose. It's indeed a pleasure to be here this afternoon. Although I don't understand Bangla much, I'm learning, but I could see the emotion in the speech that this lady gave, and I'm sure that all of us understand the trauma and the problems that people face when they are diagnosed with and go through the period of cancer. What she didn't say is that I'm a surgeon and I have been doing surgery for the last 50 years. And a good part of that also included oncosurgery, because at that time that specialty did not exist. So I have been a part of this journey for many of my patients, and what I stand here and say is that Medica is committed to the care of patients with cancer, not just the surgical, the oncology, or the radiation part, but understanding this patient as a whole and offering every service that will help them transcend this disease and enable them to live a life of normalcy. Let me end by saying cancer is curable. I'll end by saying preventive examination of the breast in a lady is the most important to ensure early detection, good care, and good results. I wish this function all the best. Thank you. Thank you, sir. Oh, sorry. অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। আমি এবার সামান্য কিছু বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মিসেস মঞ্জুলা সিংকে। Sure, ma'am, sure. Mrs. Surabhi Roy, please. Good afternoon, everyone. I'll stick to English. I'm not very comfortable with Bengali. I would like to start by thanking Dr. Pooja and Medica for giving me this opportunity to speak for a topic which is very close to my heart, something that changed my life forever. My life has changed in multiple ways, but the most important thing is, the way I see life has changed. It has given me a fresh perspective. Zindagi jeene ka nazariya badal gaya hai. I have realized that time on this earth is not limitless, it's limited. Don't get caught in the past. Don't think too much about the future.
live in the moment, and enjoy every moment. It all started April last year, 2022. I was 41, completely healthy female, a fitness freak, gymming, running marathon, eating healthy, doing everything. I slept. Next morning, I went to take bath. There was a meeting, important meeting, and I found a lump in my breast. I think God has been kind because being a healthcare worker, I knew that lump or any kind of breast changes should not be ignored. I rushed to hospital. I called my family. They said, no, it cannot happen to you. And I met Dr. Pooja and got my ultrasound done, biopsy, and within hours it was confirmed that I had cancer. PET scan showed that left breast and it has spread to lymph nodes. I rushed for lumpectomy, the removal of cancer, followed by 6 aggressive chemotherapy and 20 radiation cycle. It was a long journey. There were no bad days. There were good days and there were not so good days. And I still believe that God has been kind because I diagnosed it pretty early. This was all about the diagnosis and everything. What I learned about in this entire treatment, I would like to sum it up for people. If I am able to make difference in even one person's life, my words, I think, I have done my part. Maybe the sickness has come to me to teach. It's all about experience and lessons in life. Number 1, cancer is not a death sentence. Okay? I am a survivor standing, though not in remission, but I'm standing here talking. I know people who have cancer for last 25, 30 years, and they are living a healthy life. So don't believe that you are sick. This disease is not about physical endurance. It is given, Chemo hoga, to dard to hoga, Radiation hoga, to hoga. It is more to do to test your mental strength. It is all about willpower. And if you ask me, cancer is a mind game. Don't give up. Please don't give up. Try to stick to your schedule as much as possible. During my entire treatment, I have been working, and my schedule as before falling sick. Maybe I was sleeping a little more under the medication, but I have been working. I never believed that I am sick. Self-examination is very, very important. And get your health checkup done. Regularly monitor yourself. Don't say that, it cannot happen to me. If it can happen to me, it can happen to anybody. So let's keep under close vigilant. Once diagnosed, don't get caught in this why me attitude. ये मुझे क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या गलत किया? मेरे कौन से कर्मों का नतीजा है? क्या प्रारब्ध था? People get suddenly spiritual about that fact. No, I understand. But instead of that attitude, have gratitude that at least you are getting this opportunity, that you are diagnosed and you have a fair chance of fighting it out. People are dying in Israel. They don't have the chance to even survive. Like, we are getting the chance to at least fight it out. And there are fair chances you will defeat the disease as well. So, why me? Don't get into that trap. Next point is, stop Googling. Please don't Google. There are competent doctors sitting. Hand over to them. If you are not convinced, have second opinion, third opinion, but don't go to Baba Google. It won't help you in any way. And please don't Google how many years to live. I think that's the, first question everybody goes, how many years to live? Somebody say 1 year, 5 years, and no, there are people are living. Speak to your family, friends, and share. It is very, very important to share. It is not about physical, as I said. It is mental, You have to keep talking. And if you don't have that support,
please go for professional help. Go for counseling, go for therapy. Please, sharam mat kijiye. Fear is normal, uncertainty is normal, everything is normal. But keeping inside your heart is not normal. Take care of your mental health. It is as important as your physical health. Talk to people. I cannot emphasize more on exercise. I have been exercising before falling sick. I'm still exercising. Nothing much has changed. But for people, engage in any kind of physical activity. Don't sit. You need to get that oxygen inside you. As simple as that. Cell needs oxygen to, breathe. Eat healthy food. Take care of your gut health. It is very, very important. Any fresh cooked food will help. Downside of the treatment is losing hair. It is traumatic. Let me tell you, it is traumatic. I used to have long, beautiful hair. But then, it is part of the, entire journey. And trust me, it is temporary. So it is a small price you are paying to be safe and, live a healthy life. So do that. It's perfectly fine, right? And there are, you can have wigs. I used to wear wigs. And whatever makes you feel happy and comfortable. It's all about me feeling happy. It was not what other person is thinking. So I dealt with the entire situation that way. I think I've covered most of the points. I would like to end with a beautiful quote I just read in the morning. Courage doesn't always roar. Courage doesn't always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, I will try again. I will try tomorrow. Please try. Don't give up. Cancer is definitely not a death sentence. Thank you so much. Stay happy, stay blessed. সর্বশেষে মিসেস মঞ্জুলা সিংকে ডেকে নেব কিছু বক্তব্য রাখার জন্য আমাদের সামনে। নমস্কার। আজকে সবার কথা শুনে আই এম টেলিং ইউ, আমি সত্যি বলছি যে ক্যান্সার সত্যি সবার শুনেই মনে হয় বাপরে কি হলো। কিন্তু সবার কথা শুনে দুটো জিনিস হলো। একটা হলো আই এম রিয়েলি প্রাউড টু বি এ ওম্যান। I think women are really a fighter and they have that courage to come, go through the whole journey and come and stand and speak and encourage others. So that is something which I think we all need to give a big hand to them. I work in a field where I only deal with everybody getting sick, depressed, financially stressed, and going through a lot beyond this, even on the personal relationship. Because if a person suffers from cancer, if the family does not have enough, the whole strain comes on the, each and every relationship. So many times I have seen, when they are talking to me independently without the presence of anyone, and they have said that, Madam, আর কতদিন এরকম ভাবে চলবে বলুন না, আমি বাড়িতে আমি দেখতে পাচ্ছি my husband or my wife, আমার বাচ্চা, এরা সবাই আমি এখন বুঝতে পারছি যে আমাকে অতটা এখন আর চাইছে না। I mean, it's the saddest thing to happen, but it is a practical reality. And cancer being one disease where it is not like any other surgery, it's done and over with. You do surgery, it's all repeated cost is there. So at one point they may, not generate, they may collect those finances, they may arrange, they may sell some বাড়ি। আমি দেখেছি অনেক সময় বাড়িও বিক্রি করে এসেছে সার্জারির জন্য। কিন্তু সার্জারি তো হয়ে গেল, বললো ম্যাডাম এটা তো সব শেষ, এখন কিমো বা রেডিয়েশন কিভাবে হবে? And I know in the heart of my heart that if they don't go through this whole process, এটা যদি পুরোটা অবধি না পৌঁছতে পারে শেষ পর্যন্ত, তাহলে হয়তো কোনো লাভই হলো না, ওই বাড়ি বিক্রি করলো কি সার্জারি করালো। কিন্তু এখন কি হচ্ছে, আর আমাদের কাছে যেন আমি সেটা অনেক সময় ফিল করি যে আমার কাছেও তো আনলিমিটেড কিছু নেই, আমারও তো ওই রিসোর্সটা জেনারেট করতে হচ্ছে। তো যারা এগিয়ে আসছে খুবই ভালো, ওদের থেকে নিয়ে চেষ্টা করি আমরা দিতে। কিন্তু এইরকম একটা যেটা ব্যাপার আছে, এত লম্বা আসি সে সবার আমার মনে হয় না কেউ 1 বছরের কমে ঠিক দাঁড়াতে পেরেছে অ্যাটলিস্ট।
সো এক বছর মেন্টাল ট্রমা, ফিজিক্যাল ট্রমা, ফিনান্সিয়াল ট্রমা, এই সব কিছু যাওয়ার জন্য অনেকটা হিম্মতের দরকার, অনেক রকমের রিসোর্সেস দরকার আছে। সেদিকে আমরা চেষ্টা করি যতটা মেডিকেল থেকে যতটা হেল্প করতে পারি। একটা আরও আমার বলার আছে উইমেন, যেটা আমি সবসময় ফিল করি, ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে যা বাবা, বিকজ একটা স্টিরিওটাইপিং আছে, মেয়ে আছে মানে এই ফিজিক্যাল অ্যাট্রিবিউট থাকতেই হবে। হ্যাঁ, ওটা থেকে কিভাবে ওটা কেটে বাদ দিয়ে দেবে, আমি কি করে, আমার অ্যাজ এ উমেন প্রবাবলি আই উইল লুজ এভরিথিং, which I think this stereotyping also needs to be broken, because half of them, they feel that if it is removed, they are just over with it. You know, their husband won't find them attractive, they won't have any life, especially the young women, they go through this a lot. But they don't realize that no, it's not that. There are people, we have an example of Angelina Jolie, who just found out and she removed both her breasts. So it is not that it is not your women's identity is just only to have a breast. I mean, we are much more than that. So এই জিনিসটা আমার মনে হয় we all need to work on it. We all need to spread this. We all need to break this stereotype by making people understand that. So anyone working in a social capacity or as a doctor or as a counselor, I think first thing they need to also talk to them that this is much beyond, we are much more than that. So as a working in this field, I have not gone through it, touch wood. I mean, I've been probably blessed, but I feel that, you know, the women who have gone through it, they've all come out and they're all doing well in their life. As they say, the perspective has changed. If we have more people with that kind of perspective, I think the world will be a better place to live. Thank you very much. Thank you, Pooja. ধন্যবাদ ম্যামকে। এবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সোমা চক্রবর্তী ম্যামকে। Without you, the program would not have been successful. So please, thank you so much. And one by one, we'll felicitate all our chief guests, and then we'll move on to our next program. Shoma ma'am, please, you can come now. And thank you. And we'll felicitate you. ডক্টর নন্দিতা চক্রবর্তীকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এবার অনুরোধ জানাবো ডক্টর দীপালি মণ্ডলকে মঞ্চে আসার জন্য, এবং তাকে অভিনন্দন জানাবেন ডক্টর পূজা আগরওয়াল। এবারে মিসেস সুরভি মণ্ডলকে আসার জন্য অনুরোধ, সুরভি রয়কে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এবং সর্বশেষে মিসেস মঞ্জুলা সিং, প্লিজ ম্যাম। এবারে নৃত্য পরিবেশনের জন্য মঞ্চে ডেকে নেব সায়নী রয় এবং অনুষ্কা ঘোষালকে, এবং কিছুটা সময় চেয়ে নেব স্টেজ পরি।
प्रचण्डे त्वं प्रचण्डबलनाशिनी रक्ष मां सर्वतो देवी विश्वेश्वरी नमस्तुते। दुर्गोत्तारिणी दुर्गे त्वं सर्वाशुभविनाशिनी धर्मार्थ मोक्षदे देवी नित्यं मे वरदा भव। दुर्गे दुर्गे महाभागे त्राहि मां शंकर प्रिये महिषासुरमर्दनमर्दे प्रणतस्मि प्रसीद मे ॐ आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि पुत्रं देहि धनं देहि सर्वां कामांश्च देहि। हर पापं हर क्लेशं हर दुःखं हराशुभं हर रोगं हर क्षोभं हर देवी हर प्रिये। काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मार्थ मोक्षदे देवी नारायणी नमस्तुते। संग्रामे विजयं देहि धनं देहि सदा गृहे धर्म कामार्थ संपत्ति देहि देवी नमस्तुते। ॐ आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामश्च देहि मे।
এবারে নৃত্য পরিবেশনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের নার্সিং স্টাফ ইয়েল পিয়ারি। Surrounding